Guided by these three core values, Rwanda has emerged to become one of the fastest growing economies in Africa and the world today. At the outset, we prioritize laying a foundation of security, peace, reconciliation, and unity through our unique homegrown initiatives. To deal with the unprecedented aftermath of the 1994 genocide against the Tutsi, the country turned to its traditional community courts, Gacaca, a citizen-led justice system underpinned by voluntary confessions, forgiveness, and reconciliation. We also built a new national identity founded in Ndi Munyarwanda, which means I am Rwandan. Rwandans no longer identify themselves through ethnicity, but through the principles of unity, trust, and dignity. We also set out to ensure that Rwanda's rapid high growth was sustainable and inclusive, with nobody left behind. We adopted unique strategies to lift our population out of poverty, such as Girinka, the one cow per family program. Poverty rates have halved since the year 2000. We invested in our most valuable resource, our people. Today, every child has access to free primary and secondary education. Every citizen has access to healthcare powered by a universal health insurance system and facilitated with a countrywide network of medical institutions and digital health services. Rwanda is food secure through purposed strategies to empower, train, and support farmers with modern infrastructure and sustainable food systems. We have also set a global standard for gender equity. Rwanda was the first country in the world with a female majority in parliament at 61%. With strong values of dignity and self-reliance, we learned that transformation is possible even with minimal resources. Every month, Rwandans participate in Umuganda, a monthly community cleaning activity. Through this, Kigali is now recognized as one of the cleanest and greenest cities in Africa. Through bold and consistent reforms, Rwanda has one of the world's most conducive business environments. We have transformed our landlocked country into a land-linked, modern, connected, and progressive economy. Rwanda also has some of the most advanced ICT infrastructure in the region. With a national backbone of fiber optic across the country, Rwanda is ranked first in the East African region on network readiness and is an emerging innovation hub in Africa. Rwanda has established itself as a proof-of-concept destination, attracting innovators seeking to develop, test, and scale their business models in Rwanda and beyond. Rwanda is also on the path to becoming a financial hub with the recently launched Kigali International Finance Center. Rwanda is a remarkable tourism destination. We have consistently diversified our tourism sector. In a span of a few years, Rwanda is now ranked the second most popular destination in Africa for hosting international conferences and events. This sector has also been boosted by the state-of-the-art Kigali Arena, which has hosted several international sporting events, including NBA's first ever partnership in Africa, the Basketball Africa League. Like the rest of the world, Rwanda was disrupted by the COVID-19 pandemic. However, our response was swift and robust, gaining global recognition. Before and during the pandemic, we never lost sight that our youth remain our biggest asset. This is why we partnered with world-class learning institutions to establish their continental campuses in vibrant and cosmopolitan centers across the country. We are cognizant that our development gains are not sustainable if we do not protect our planet. Rwanda has an ambitious climate action plan to secure a clean and sustainable world for future generations. There is a lot more to discover about Rwanda. Murakoze, thank you. C'est bon?
Bien, bonjour tout le monde. Bonjour Madame le Ministre. Bonjour, and we make it in both French and English. I think there is translation, possible translation, but we will switch between French and English. Je me présente, je m'appelle Gérard Wolf, je suis le président de la Task Force Ville Durable de MEDEF International, vice-président de MEDEF International, et j'ai le plaisir, à la demande de Pedro Novo et de l'équipe de BPI, d'animer cette table ronde autour du Rwanda, un pays avec un énorme potentiel de modernité et de financement, avec un Doing Business Index excellent, un des meilleurs du monde, il faut le dire, et en tout cas sûrement d'Afrique, et une volonté d'aller de l'avant. I think we will begin with you, Madame le Ministre, Madame la Ministre. The floor is yours, I think. This is the best way. Please, can you join here? Because I think there's a video coming in. I'm not, no, I mean, we are videoed. Oh, okay. So I think and yes, please. Maybe you could sit in the middle, Madame le Ministre, and yeah, that's it, because I think, wherever you want. If you're okay here, Joe, okay, fine. And I'll sit over there. Okay. Please. Do you have, I think you have no presentation. The thing is just to explain how what we can learn about your sustainable growth in the last few years, which makes you one of the, I would say, more in advance countries of Africa by now. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I hope you are all having a great day after a marathon of events that are happening around here. And it's a pleasure to be, speaking to all of you as we discuss, what the various countries have, what their development journey has been, and very particularly for Rwanda. And I think if you had the opportunity to join us this morning when we had a ministerial roundtable that was looking at entrepreneurship in Africa, the different support systems that are being put in place to support innovation and entrepreneurship. And this is one of the many things that are really informing the growth that you were talking about. But what we see, and to your point, I think you did raise a very important point, which was around what are some of the things that have been put in place to position Rwanda, one, as an emerging economy in terms of investment and business as a hub, but also positioning ourselves as an innovation hub, as a financial hub. I have colleagues who are now part of the newly created Kigali International Financial Center, which really is galvanizing all the efforts to really position Rwanda as a financial hub, but also to attract the different financial investors that will bring the much needed capital to support the journey that we have ahead as we chart our way forward to 2050. But at the same time, when we think about being an innovation hub, which is really a portfolio that is under my mandate, is really where we've positioned ourselves to be a proof of concept hub. And you would ask, what is a proof of concept hub? But by a proof of concept, what we are doing is to provide a space where entrepreneurs and innovators can come from across Africa, from across the world, and test some of their solutions. So what we are doing is really, changing the narrative. When it comes to innovation, when it comes to technology, when it comes to entrepreneurship, it's not copy-paste business models, but it's rather thinking, what are those challenges that may have a unique context on the African continent, and what are the unique ways we're going to solve some of these challenges? And so we offer you a space where you can come and test these solutions, and if successful, you're able to leapfrog, but you're also able to scale to other parts of Africa. And I'll give you an example so that it doesn't feel like a very good speech around being a proof of concept. I'll give you a few examples, one of them being Zipline, which had drones, and today we're using, the very first drone use case we had in Rwanda was using drones to transport blood to the rural parts of Rwanda. And today they are now transporting different medical products. But what's interesting is that with the success that they registered in Rwanda, today they've gone to Ghana, they've gone back to US, which was primarily their country of origin, but they could not test
the usage and the use case around drones. And so now they become almost a unicorn because of being able to, set up in Rwanda. But the value that they've created in being a proof of concept hub is that we now have a larger drone ecosystem. We've had Rwandan companies, Mushroom, that are using drones, for example, for surveying, that are using drones in spraying of marshlands where we have malaria, that have become malaria breeding grounds. We're now seeing more and more companies that are designing and building drones and thinking of much broader use cases. So that is where we position ourselves as a proof of concept to say, we'll give you every facilitation to come and test your innovation, but we also want you to think bigger than Rwanda, to think beyond Rwanda, to come with an idea that you want to scale across the world and just start in Rwanda. So that's just a nutshell of some of the things that we have. Obviously, the doing business environment has been streamlined. We're thinking about improving taxation. We just recently put in place our data protection and privacy law because it's important as we build business models that are based on data. So I'll pause there, but that just gives you a picture of what this journey has looked like. Thank you very much. I think this is quite clear. Maybe before going on Q&A session, we have one more speaker here, and I think we have two short videos. Hope they're short to save time for Q&A. For us business people, to make real business everywhere in the world, we need two things. Number one is governance. Number two is finance. Governance, you talked about it, Madame la Ministre, clearly. And I'll ask, talking about finance, Philippe Vatrin will come on the floor, if I can say so, on stage and explain his view on what are the tools available in Rwanda, like other countries, but mainly in Rwanda this time. Thank you, Philippe. Merci beaucoup. Donc, je vais m'exprimer en français. Ouais, c'est ça. On est dans un pays multilinguistique à la frontière des univers francophones et anglophones. Donc, voilà, on est très content. Exactement. Donc, un pays multiculturel. Je vous invite à le découvrir et à venir nous rendre visite. Donc, du coup, moi, je suis directeur général adjoint du fonds de pension du Rwanda, qui s'appelle Rwanda Social Security Board, donc, qui est le plus grand fonds d'investissement du Rwanda. Le fonds fait 1,5 milliard de dollars, ce qui représente environ 15% du PIB du Rwanda. Donc on est un acteur significatif dans l'écosystème du financement au Rwanda. Et dans ce cadre-là, on va venir s'inscrire en termes d'investissement dans les objectifs de développement du gouvernement. Donc on est, on va dire, on est une seule équipe, on est une équipe Rwanda qui vise au développement de l'économie rwandaise. Nous, notre thèse d'investissement, c'est de générer de la valeur, donc des retours financiers, tout en ayant un impact socio-économique pour les Rwandais. Donc ça peut être de l'investissement qui est fait directement au Rwanda. Donc pour la plupart, c'est la plupart du cas, on va dire 90% des investissements sont au Rwanda. On a 10% qui sont faits en dehors du Rwanda, mais qui ont, on va dire, pour objectif d'avoir des retombées économiques au Rwanda, donc pouvoir générer de l'activité. Dans ce cadre-là, en fait, et en support du projet de centre financier à Kigali, nous, à RSSB, on veut avoir un rôle d'investisseur de référence pour des investisseurs étrangers qui voudraient venir s'établir au Rwanda, en prenant des parts minoritaires mais significatives dans des entreprises, dans des fonds de private equity ou dans des fonds de VC. Parce qu'on essaie aussi d'adresser le secteur des nouvelles technologies qui, pour nous, nous semble être un secteur de croissance, un vecteur de croissance très important au Rwanda. Donc on essaie d'adresser cela et de leur dire, du coup, venez investir au Rwanda. Nous, à RSSB, on veut être le partenaire sur place de ces investissements-là. Et pour ce qui est, par exemple, la partie fonds d'investissement, on est heureux de participer dans des fonds panafricains qui ne vont pas juste adresser le Rwanda. Parce que nous, on est convaincus que les plateformes de financement en Afrique, on ne peut pas se contenter d'un seul pays en Afrique ou même d'une sous-région. Donc on peut peut-être adresser une sous-région du continent, mais on pense que le financement doit se faire à l'échelle du continent. Et nous, le Rwanda, on est au cœur de l'Afrique. C'est pour ça qu'on lance ce centre financier, parce qu'on pense qu'il y a besoin d'avoir cette plateforme de financement. Et on veut aussi créer des vraies plateformes, donc des fonds, et y participer. Donc on a différents projets avec soit des fonds souverains d'autres pays ou avec des fonds souverains, on va dire, extra-africains et des fonds souverains aussi africains.
qu'on travaille ensemble pour créer ces plateformes d'investissement et permettre à des investisseurs européens ou nord-américains de venir investir au Rwanda et de véhiculer les fonds à travers ces fonds-là. Et voilà. Et donc, comme le disait Madame la Ministre, c'est très important d'adresser le financement de l'innovation. Et là-dessus également, on a beaucoup de choses à apprendre sur les écosystèmes qu'on peut avoir en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et ici en France, où justement le positionnement de BPI France est très intéressant. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a envie également de développer au Rwanda. Et voilà, on essaie d'attirer des acteurs du VC pour justement créer cette innovation et créer demain des champions donc rwandais, des champions est-africains, des champions africains, et qui seront capables demain d'exporter un savoir-faire africain partout dans le monde, comme le font aujourd'hui les entreprises chinoises telles Tencent, Huawei, etc. Donc il faut être ambitieux. On a un continent qui est plein de ressources et il ne faut pas attendre que les solutions viennent de l'extérieur, mais on a les ressources. On a une jeunesse, on a de l'intelligence, on a une diaspora qui a les moyens de venir apporter cette éducation et créer des idées et à les scaler. Et nous, du coup, en tout cas, le Fonds de pension du Rwanda, on est heureux demain de supporter des entrepreneurs africains qui viendraient s'établir au Rwanda pour les aider à mener le continent plus loin. Donc voilà, c'est le positionnement du Rwanda. Merci beaucoup. J'en profite pour faire une petite pause publicitaire avant les 2 slides et rappeler que j'emmènerai une délégation d'entreprises françaises du MEDEF au Rwanda les 26 et 27 octobre prochains. Nous aurons sûrement l'occasion de nous voir pendant cette mission. Je le dis non pas pour faire la publicité, contrairement à ce que je dis, mais parce que ce que vous venez de dire est essentiel. C'est-à-dire que nous, on ne va pas dans un pays pour vendre un truc et partir. Nous, on va pour établir des partenariats de long terme avec les entreprises locales. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, ça ne marche pas. En particulier dans les services urbains, l'eau, l'électricité, les transports, le traitement des déchets. Ce n'est pas des choses où on vend un objet. C'est des services, c'est donc du long terme. Et c'est pour ça qu'on a besoin, Madame la Ministre, on a besoin de nombreux partenariats avec les entreprises rwandaises ou les entreprises de la région, bien sûr, avec, on l'a bien compris, une touche digitale très importante. C'est comme ça qu'on avancera très vite. On passe peut-être aux vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? On se met là? So good afternoon and welcome on the Africa campus, and especially on this workshop entitled What Can We Learn from Rwanda's Sustainable Growth? To discuss this topic, I'd like to introduce Teddy MUGABO, CEO at Fonerwa, who is honoring us with her presence today, directly from Dubai, where she's attending the Expo 2020. Prior to this position, Teddy served as the head of business development at Fonerwa. Mrs. MUGABO holds a postgraduate science degree in climate change and development from the University of Sussex and Institute of Development Studies. As one of the most vulnerable nations to climate change, Rwanda is actually aware of the challenges that lie ahead. For more than a decade, it has taken a proactive approach and put environment and climate change at the heart of all the country's policies. It's hoped that all of these initiatives will make Rwanda a developed, climate resilient, and low carbon economy by 2050. So, Teddy, why is Rwanda deeply committed to sustainable growth according to you? Can you tell us a bit more, please? Thank you very much. First, I'd like to thank you for having me participate in this atelier. First of all, it's important to highlight that we are a vulnerable country in regards to climate change. So when you look at the eastern province, the eastern parts of the country, we experience droughts and long periods of droughts, whereas the northern parts experience flooding, which affects several sectors, including the agriculture sector, settlements, and so on. So with this in mind, it was important that we need to, yes, continue to develop, but in a sustainable manner. Further on this, an economics study was done, economics of climate change study was done, and
and it was found that Rwanda could lose over 1% of its GDP each year due to climate losses. So by 2030, and this actually is estimated to cost $300 million per year if nothing is done. So that, I think, is the main answer. We really don't have a choice. We have to ensure that climate change is mainstreamed in everything that we do, and we want to develop in a sustainable manner because the cost could be higher if we don't do it now. Thank you very much, Teddy. Tell us why in 2012 the government decided to put in place a green fund to manage all these issues. The Rwanda Green Fund, Fonerwa, was established as a cross-sector coordination body to mobilize climate finance in Rwanda. And I think one of the key sort of successes of Fonerwa is that, at least what we can also share with other countries in the world, particularly in Africa, is that when you have a national entity or a fund that is dedicated to mobilize financing to address climate change, I think there's a coordination. It addresses all the issues of coordination, ensuring that different partners are actually deploying the funds where they need to go. So I have to say that it has been a very good success story, if I can say, because one, it's a homegrown solution. So we have the fund in place at the country level. So we have we work directly with different ministries. We work with the local government, so districts, local communities. So it's important to have this fund that is at the local level, that understands where the needs are and where the challenges are, and then it also becomes easy to mobilize the financing and ensuring that the financing also goes to the right, to the right place. Thank you. Thank you. So what has been already done in that regards, and what are the steps forward according to you? Yes, thank you. So far, the fund was established in 2012, and so far we've been able to mobilize over $200 million. This has been deployed across 44 projects, across sectors really. So we finance projects, in regarding conservation of natural resources. So forestry projects, agroforestry, water resource management projects, climate smart agriculture, so irrigation projects. We've also funded projects in the renewable energy sector. We've also, funded projects that really look at innovation and technology. So there's an electronic waste management facility that was actually established with the support of the fund. It's called now it's being run in Bugesera, where they're collecting this and dismantling electronic waste. So just to name a few, those are some of the things that we've done. We've also supported projects in biodiversity conservation. So recently there's an ecotourism park called Nyandungo, located in the outskirts of Kigali, that has just been completed. So that's another main area that we want to focus on. How do we ensure that wetland restoration is done, and how can we also valorize it? How do we bring in that aspect of tourism, so ecotourism? That's, in a nutshell, that's what we've been able to do. And maybe to also highlight some of our impacts to date, we've also been able to create over 144,000 jobs, green jobs, and we've been able to protect over 21,000 hectares of land against soil erosion, and maybe one last one is that we've been able to support over 73,000 people with access to clean energy. So all of this has been done through mobilization of grant funding. So we've only been able to mobilize grants. And maybe to touch on the last point you asked, where are we going forward? I think now that we have, Rwanda has recently revised its NDCs, so our climate action plan. We now have a target to reduce carbon emissions by 38% by the year 2030. And this will require significant mobilization of resources. So it has been estimated that we need to mobilize
11 billion by the year 2030. We have to be a little bit more creative and also look beyond attracting grant funding. So we are now, moving into the direction of also tapping into private. How do we bring in private investments? And so we're in the process of establishing a green investment facility. And the main objective of this facility is to use a blended finance approach, where we continue to mobilize grant funding as well as private funding, so like highly concessional loans, and they're blended so that we can also support the private sector. So maybe I would say that's sort of where we're going now. Thank you. Thank you, Debbie. So last question. Rwanda aims to be a pioneer of the green transition in Africa. Can you see that it's inspiring other? Bon, on va repasser, mesdames et messieurs, à la séance parce que je crois que entre les difficultés d'audition de la vidéo et le fait qu'il y a peu de temps qui nous reste, on va prendre une séance de questions-réponses, en sachant que la ministre va nous rejoindre avec un peu de chance. Elle est elle-même en train de rencontrer un ministre français, d'ailleurs Franck Riester pour ne pas le nommer, qui viendra avec nous au Rwanda. Ceci explique cela. Et donc je pense que le plus simple, Philippe, c'est qu'on prenne les questions-réponses sur à peu près tout ce que vous avez comme questions sur le Rwanda, si vous avez des questions, ou plus largement sur les capacités de financement d'un fonds tel qu'il vient d'être présenté en Afrique. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro, oui. Est-ce qu'il y a un micro baladeur? Alors, vas-y, je te laisse, c'est ici, ça marche. Et je vous demanderai à chacun de vous présenter pour que tout le monde sache qui est qui. Merci Gérard. Ça va être un peu long. Donc bonjour, Pierre-Samuel Gage. Je préside un cabinet conseil en RSE qui s'appelle Affection Mutandi. Je préside la commission RSE et ODD du CIAN, Conseil français des investisseurs en Afrique. Je suis le directeur de publication d'Africa Mutandi, qui est partenaire de l'événement, et je suis le concepteur du sommet de l'engagement sociétal des entreprises entre l'Afrique, la France et l'Europe, pour remettre justement la RSE, l'ESS, l'ISR, l'ESG, les ODD, l'impact et l'inclusion au cœur de la nouvelle relation entre l'Afrique, la France et l'Europe. C'est l'idée d'un fair New Deal. Rajouter le terme de faire dans le New Deal. Voilà, c'était le pitch un peu long, désolé. Moi, j'ai une question qui est très liée justement à ces sujets. Comment est-ce qu'un fonds comme le vôtre va rechercher une stratégie d'impact positif, au titre notamment des objectifs de développement durable? Quels critères déterminent-ils? Comment flèchent-ils finalement leur financement? Bon, sachant que vous êtes de toute façon au départ dans des services essentiels que sont notamment la santé, l'assurance. Bon, donc il y a des fondamentaux, mais quelles sont les pratiques aujourd'hui au Rwanda et à l'extérieur, et les ambitions ensuite? Merci beaucoup pour votre question. Très intéressant. Donc, comment en fait on fait pour finalement mesurer l'impact qu'on veut avoir? Et comme vous le dites, il y a différentes dimensions. Il y a la dimension, on va dire, environnementale et la dimension bien sûr sociétale. Donc sur la dimension sociétale, en fait, on va déjà globalement, on va dire, on va s'aligner avec les objectifs du gouvernement rwandais, qui a fixé un agenda qui s'appelle Vision 2050. Dans lesquels il y a des objectifs qui ont été déclinés un peu larges. Et on va investir, on va dire, dans ce cadre-là, histoire d'aller tous dans le même sens, et justement qu'on ne se disperse pas et qu'on essaie de concentrer nos forces qui, on va dire, sont maigres à l'échelle si on les compare avec les moyens justement de pays européens. Donc c'est pour ça qu'il faut être précis dans ce qu'on fait. Et par exemple, un des objectifs du Rwanda en 2050 est d'être, c'est déjà le cas, mais d'être une destination de tourisme haut de gamme. Et nous, dans ce cadre-là, on a RSSB investi dans le golfe de Kigali, donc faire un golfe de référence en Afrique de l'Est. Et l'idée, c'est à travers ce projet, en fait, on a employé des gens localement, donc ça a créé de l'emploi. On a travaillé avec des fournisseurs locaux, des fournisseurs locaux sur place. Donc ça fait partie des choses qu'on regarde avant d'adresser le projet. Lorsque
on fait intervenir une entreprise étrangère, on essaie de faire des joint ventures avec des entreprises locales pour qu'il y ait un transfert de technologie. Donc nous aussi, c'est important parce que l'idée, c'est qu'on apprenne, que nos entreprises locales apprennent de ces grands projets-là. Notamment, c'est une entreprise française qui est intervenue sur l'aménagement du Golfe, qui a travaillé du coup avec des entreprises locales. Donc c'est un exemple. Après, donc, il y a d'autres exemples dans l'hôtellerie. On fait la même chose dans le secteur agricole, par exemple. Le secteur agricole, ça représente plus de 30% du PIB du Rwanda. C'est quelque chose qu'on aimerait aussi voir se développer et ne plus être seulement exportateur de matières premières brutes, mais essayer de transformer ces matières premières-là. Et dans ce cadre-là, en fait, on va financer la construction d'usines qui vont permettre d'avoir des produits finis exportables. Donc, par exemple, on a dans le nord-ouest du Rwanda une fleur qui pousse qui s'appelle le pyrètre. Et à partir du pyrètre, en fait, on peut extraire une essence qui va faire office d'insecticide organique, donc naturel, et qui est du coup qui a un usage, donc un insecticide, et qu'on peut exporter. Donc ça, typiquement, on avait un produit brut, la fleur de pyrètre, qu'on a transformé en insecticide naturel, et on l'exporte partout dans le monde. Et le Rwanda, là-dessus d'ailleurs, est le deuxième plus gros producteur d'essence de pyrètre au monde après l'Australie. Voilà. Donc ça fait partie d'initiatives qui permettent en tout cas de générer de la croissance et d'avoir de l'impact, puisque dans ce cadre, justement pour vous répondre sur la fleur de pyrètre, on travaille avec environ plus de 30 000 fermiers sur place qui sont organisés en coopératives. Donc je crois qu'il y a quelques centaines de coopératives avec lesquelles on travaille justement pour acheter à un prix équitable ces fleurs et qui permet du coup d'alimenter l'écosystème sur place. Une autre question sur le Rwanda, son financement et peut-être les sujets majeurs de son économie. Après tout, c'est aussi quelque chose... Oui, je vous en prie. On va prendre un micro. Voilà. Merci de vous présenter. Donc, bonjour, Guillaume Crouzet, directeur du développement Afrique pour le groupe d'architecture et d'ingénierie Archétype. Donc j'ai entendu que vous investissiez notamment dans le secteur du tourisme. Quels sont les autres projets que vous avez en tête aujourd'hui pour faire du Rwanda une destination, on va dire, haut de gamme pour l'Afrique? Donc là-dessus, déjà pour parler de ce qui a été fait, donc on a un centre de convention qui a été construit, je pense qui a été livré il y a 2 ou 3 ans, donc qui permet sur la partie tourisme d'affaires d'adresser une partie tourisme d'affaires avec des marques aussi, des hôtels qui ont été lancés avec des marques de référence telles Radisson Blu, Marriott notamment, pour ne citer que. Donc il y a des infrastructures qui sont mises en place, il y a d'autres centres, donc je ne vais pas détailler tous les centres d'affaires qui ont été créés pour justement accueillir ce tourisme d'affaires. Sur le tourisme, de particulier, on va dire, donc dans le nord-ouest du Rwanda, il y a une attraction qui consiste à rendre visite aux gorilles qui vivent dans le parc national des volcans du Rwanda, qui vivent dans leur milieu naturel, donc on peut aller leur rendre visite, donc une expérience très émouvante, donc je vous la recommande. Et là-dessus, donc il y a des lodges justement qui sont construits dans cette zone-là, très haut de gamme, donc il y a des marques comme One and Only et d'autres marques locales qui se mettent en place et qui proposent justement des prestations très haut de gamme pour ce tourisme de luxe. Et de l'autre côté du Rwanda, on a aussi du tourisme de type safari, qui est fait dans le parc national de la Kagera. Et là aussi, pareil, par exemple à RSSB, on est propriétaire d'un hôtel là-bas qu'on a rénové, donc qui était présent dans le parc national, qui avait besoin d'être restauré. Donc on a investi dedans, on l'a restauré. Et aujourd'hui, on a environ 60 chambres, donc à un bon niveau, enfin un niveau 4 étoiles sur celui-là, qui permet du coup d'accueillir des familles qui viennent du coup faire le safari dans le cadre de ce parc national de la Kagera. Autour du golfe de Kigali, donc ça c'est pour parler du futur, on va avoir un projet de développement immobilier où on va faire 250 logements autour du golfe, justement pour proposer à des particuliers qui pourraient être intéressés d'avoir un accès sur le golfe de Kigali, donc d'acheter des maisons ou des appartements. Voilà. Et donc du coup, ça fera partie du golfe en tant que tel. Allez-y, oui, pardon. Merci. J'ajoute à ça que Kigali, c'est 1,2 million d'habitants, à peu près entre 1,2 million et 1,5 million.
Et nous, la Task Force Sustainable Cities, villes durables, on considère que Kigali, comme les villes dites secondaires par rapport à Kigali, sont des endroits où il faut... Kigali est une ville moderne déjà, avec de très bonne qualité de vie. Mais comme partout en Afrique, et d'ailleurs comme partout dans le monde, il y a des zones de quartiers informels. C'est aussi notre responsabilité d'améliorer ces zones-là. On a besoin des architectes comme ailleurs. Les architectes, on travaille beaucoup avec eux. Ce n'est pas que des gens, je le dis pour tout le monde, qui sont dans les zones d'affaires avec des grandes tours. C'est des gens qui interviennent partout. On a besoin de vous et dans la mission qu'on va faire, on va certainement se pencher sur la question de l'amélioration des quartiers, disons, défavorisés de Kigali et des autres villes. Je crois qu'il va nous falloir terminer. Donc merci beaucoup pour votre attention. Malheureusement, la ministre n'est pas là, mais on lui fera passer les questions et on la reverra, je pense, dans l'après-midi. Merci, au revoir. Merci à vous.